زه تا پیژنم غورې مه کوه. Don't brag. I know you. Don't brag. I know you. څه نوې تازه. What's up? What's up? ستا مطلب څه دی؟ What do you mean? What do you mean? زه اودس کومه. I am getting ablution. I am getting ablution. دا موټر د چا دی؟ Whose car is this? Whose car is this? غیبت مه کوه. Don't backbite. Don't backbite. دا باید زه وکم. I should do it. I should do it. زه دا یو اخلم. I buy this one. I buy this one. فقط 2 دقیقې صبر وکړه. Wait here just for 2 minutes. Wait here just for 2 minutes. ستا کور چیرته دی؟ Where is your house? Where is your house? خپله پته راکه. Give me your address. Give me your address. پته دې راکه. یو څه وخوره. Eat something. Eat something. زما سر خوږیږي. I have headache. I have headache. هوا ګرمه ده. پکه چلند کړه. The weather is hot. Turn on the fan. The weather is hot. Turn on the fan. شپږ میاشتې کیږي چې زه دلته یم. I have been here for 6 months. I have been here for 6 months. موټر چلولی شې؟ Can you drive a car? Can you drive a car? موټر چلولی شې؟ دا زما خپل کور دی. This is my own house. This is my own house. زما سره هیڅ روپۍ نشته. I have no money. I have no money. امید هلته دی. امید is over there. امید is over there. هغه دننه راوله. Bring him inside. Bring him inside. خپه کېږه مه. Don't be sad. Don't be sad.
Today it was our class. Until another class, take care of yourself and goodbye. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو نننی کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ، تر څنګ کې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. Thank you so much for watching.